Ropes Organization, Folkart Foundation, Indian Trust, Special Coaching to 8th, 9th and 10th class, Digital Virtual Learning. Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram, and Pedipanjani Mandals, Chittoor District, Andhra Pradesh. Donna Sekaran, Chairman. Dr. Sri Lada, Director. Hi, hello, namaste. This is yours Rajkumar. Welcome to Ropes Organization. ఇంతకు ముందు క్లాస్లో నార్మల్గా మనము కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, 2 మార్క్స్వి. ఆ క్వశ్చన్స్ తరువాత మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ క్వశ్చన్స్కి మనము ఏ విధంగా ఆన్సర్ రాయాలి అనేసి మనము ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఒక పారాగ్రాఫ్ అనేది ఇచ్చాడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ద ప్లేట్లెట్స్ ప్లే మేజర్ రోల్ ఇన్ ది coagulation of blood. Whenever the blood flows from the wound, the platelets released the enzyme called thrombokinase. The thrombokinase act on other substances present in the blood called prothrombin. Okay, and the thrombokinase act on other substances present in the blood is called prothrombin. Finally, the prothrombin converting into thrombin. Prothrombin ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది? thrombin గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. Here the thrombin acts on another substance is called fibrin that presents in the dissolved state, the converting into insoluble fibrin, the fibers, the blood cells entangled in the fibrin fibers forming a clot అని అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవ్వడానికి కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి అవసరం అవుతాయి. అలాగే మనకి ఈ ఎంజైమ్ సహాయంతో కొన్ని మ్యాక్సిమం కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అనేటువంటివి ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మ్యాక్సిమం ఈ టేబుల్ కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి. జస్ట్ వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ నాట్ కోయాగులేటెడ్ అన్నాడు. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ నాట్ కోయాగులేటెడ్? ఒకసారి బ్లడ్ అనేది కోయాగులేట్ మీన్స్ క్లాటింగ్ అంటారండి. ఓకేనా, కోయాగులేట్ మీన్స్ క్లాటింగ్ అని అంటాం. కోయాగులేట్ అంటే నార్మల్గా ఏమంటామంటే మనము క్లాటింగ్ అంటాం. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ నాట్ కోయాగులేట్ అంటే బ్లడ్ అనేది మామూలుగా మనకి కోయాగులేట్ కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద బ్లడ్ ఈజ్ నాట్ కోయాగులేట్ మీన్స్ వన్స్ the person get wound or when the person get injured, and automatically the blood is profusely, okay, continuously అని అర్థం. అంటే the blood flow out continuously, the blood flow out profusely. అంటే ఒక్కసారి దెబ్బ తగిలింది అంటే నార్మల్గా మనకి కోయాగులేట్ కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ అంతా కూడా బయట వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ హౌ మెనీ లీటర్స్ బ్లడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ? మనకి మ్యాక్సిమం 3 to 6 లీటర్స్ ఉంటుందండి. ఈ బ్లడ్ అంతా మ్యాక్సిమం బయట వచ్చేస్తే ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద పర్సన్ లీడ్స్ టు డెత్. ఓకే, అండ్ ఆటోమేటిక్లీ ద సిచ్యువేషన్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ది పర్సన్. ఆ పర్సన్ చనిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందండి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కోయాగులేషన్ అనేది జరగాలి. కోయాగులేషన్ కాకపోతే రక్తం అనేది రక్తం అనేది గడ్డ కట్టకుండా ఉంటే మన బాడీలో ఉండే బ్లడ్ అంతా కూడా బయట వెళ్ళిపోతుంది. ఫైనలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ది పర్సన్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, ద విచ్ ఎంజైమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది కోయాగులేషన్ ప్రాసెస్? విచ్ ఎంజైమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ కోయాగులేషన్ ప్రాసెస్? ఏ ఎంజైమ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అని అడిగాడండి. ఓకేనా, ఇక్కడ కోయాగులేషన్ ప్రాసెస్కి ఏ ఎంజైమ్ హెల్ప్ అవుతుందంటే మ్యాక్సిమం మనకి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే థ్రాంబోకైనేజ్ అని అంటారు.
థ్రాంబోకైనేజ్. ఈ థ్రాంబోకైనేజ్ అనేది నార్మల్గా మనకి ఎంజైమ్ అండి. విచ్ ఎంజైమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది కోయాగులేషన్ ప్రాసెస్ మీన్స్ థ్రాంబోకైనేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ అండి. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్, హౌ ఈజ్ థ్రాంబ్రిన్ ఫార్మ్డ్? థ్రాంబ్రిన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని అడిగాడండి. దీనికి ఆన్సర్ ఏ విధంగా రాయాలి అంటే, దిస్ థ్రాంబోకైనేజ్, ఓకే, this thrombrokinase enzyme acts on other substances is called prothrombin. Okay, prothrombin. The prothrombin can be converted into థ్రాంబిన్. ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుందండి? థ్రాంబిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్స్ యాక్చువల్లీ లైక్ దట్ ఓన్లీ ద థ్రాంబ్రిన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. అంటే ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది మనకు ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుందండి? ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది థ్రాంబ్రిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. థ్రాంబ్రిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. And what do we call the yellow color fluid appears after formation of the clot అన్నాడు. ఓకేనా, మీరు చూడాలి ఇక్కడ. What do we call the yellow colored fluid appear after formation of the clot? And when you get injured and the yellow color fluid appeared after formation of the clot is called serum అంటారు. దాన్ని ఏమంటారండి? సీరం అంటారు. అంటే దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ క్లాట్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుందండి. దాన్ని ఏమంటామంటే మనము సీరం అని అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సీరం అని అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇదండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అని చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వై ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ చైన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 స్టెప్స్ అన్నాడు. ఓకే, వై the force, actually just look at the question, why the most of the food chains consist of 4 steps? 4 steps ఎందుకు ఉంటాయి అని అడిగాడండి. ఇప్పుడు దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, and already the food chain consists of so many trophic levels, that is producers, consumers, decomposers. Producers, consumers, decomposers. Okay, these consumers can be defined or classified into 3 types, and that is primary consumers, and next one secondary consumers, and next one tertiary consumers. The 3 are there: primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. Okay, and here the steps only. For example, first one, plant, it is a producer. Plants can eaten by the insects. ఓకే, ఇన్సెక్ట్స్ అనేటువంటి ప్లాంట్స్ని తింటాయి. ఓకే, అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ నేమ్ తింటుంది, ఫ్రాగ్ తింటుంది. ఫ్రాగ్ నేమ్ తింటుంది, స్నేక్ తింటుంది. ఓకేనా. ఇది ప్రొడ్యూసర్, ఇది ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్, ఇది సెకండరీ కన్జ్యూమర్, ఇది టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ అండి. ఓకేనా. ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ చైన్ ఇట్ హ్యాస్ 4 స్టెప్స్, 4 ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. దీంట్లో సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే
the 10% energy transferred from the one trophic level to another trophic level. అంటే ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాఫిక్ లెవెల్కి ఎంత ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం జరుగుతుందండి, అండ్ ద హై ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓకే ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ చైన్. అంటే పైన టాప్ రీజియన్లో ఉండేటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ద మోర్ ఎనర్జీ ప్రజెంట్ ఇన్ టాప్ trophic level in food chain. Okay, that is a very very important one. Okay, and some energy is released as a heat. అంటే కొంత ఎనర్జీ అనేది ఎలా అవుతుందంటే హీట్ రూపంలో రిలీజ్ అవుతుంది. some energy released as a heat, some energy is released as a heat during the respiration process. శ్వాసక్రియ జరిగే సమయంలో శక్తి అనేది కొంత వేడి రూపంలో బయట వెళ్తుందండి. ఓకేనా, ఈ 4 పాయింట్స్ అనేవి మనము రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్ అండ్ వాట్ దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ పేపర్. వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి మనం క్లియర్గా రాయాలి అంటే 2 మార్క్స్కి అయితే 4 పాయింట్స్ రాయాలండి. ఈ 4 పాయింట్స్ మీరు రాసినట్టయితే డెఫినెట్లీ జస్ట్ యూ విల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకే, నేను డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి మీకు బాగా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.